إذن نبدأ اليوم محاضرتنا تيب سكريبت listening 4.5. Tape script 4.5. بس هو النطبع. You must write to us every week. Yes, I will. You mustn't lose your passport. No, I won't. نرجع على تيب سكريبت 4.5. Tape script 4.5. You must write to us every week. Yes, I will. You mustn't lose your passport. No, I won't. You must write to us every week. يجب أن تكتبوا لنا كل أسبوع. Anthony said, yes, I will. Grandmother said, you mustn't lose your passport. You mustn't lose your passport. Anthony said, no, I won't. Work with a partner. Make similar conversations between Anthony and his grandmother. Use the prompts and mustn't. Okay? Look after your money. You must look after your money. Okay? Talk to stranger. You mustn't talk to stranger. Go out when it's dark. You mustn't go out when it's dark. Drink too much. Of course, you shouldn't. You must not. Make sure you eat well. You must make sure you eat well. So هذه وحدة من النصائح اللي أعطتهم إياها جدة أنتوني. Have a bath regularly يعني استحمام بصورة منتظمة. Phone us if you aren't in trouble. Phone us if you are in trouble. For us if you are in trouble. You must phone us. Go anywhere that's dangerous. هسه نستمع إلى التيب سكريبت 4.6 ونشوف شنو كانت النصائح اللي أعطتهم إياها. Tape script 4.6. You must look after your money. Yes, Grandma, I will. You mustn't talk to strangers. No, Grandma, I won't. You mustn't go out when it's dark. No, Grandma, I won't. You must make sure you eat well. Yes, Grandma, I will. You must have a bath regularly. Yes, Grandma, I will. You must phone us if you're in trouble. Yes, Grandma, I will. You mustn't go anywhere that's dangerous. No, Grandma, I won't. Then, suggestion and rules. Number 1, make suggestions. Use I think, don't think, should. Number 1, Peter's got a flu. I think he shouldn't go to bed. I think he should go to bed. I don't think he should go to work. Peter عنده فلونزا. I think he should go to bed. أنا أعتقد أنه يجب أن يروح يرتاح. I don't think أنا ما أعتقد he should go to work. أنه يجب أن لا يروح أن لا يذهب إلى العمل. Number 2, I've lost my checkbook and credit cards. I've lost my checkbook and credit cards. من يعطينا الحل لهذه النقطة رقم 2.
منو حاضر؟ منو يستمع؟ ماكو أحد يستمع؟ Tony got his driving license last week and now he wants to drive from London to Edinburgh. توني حصل على إجازة السوق الأسبوع الماضي وهو الآن يريد أن يقود سيارة من لندن إلى أدنبرا. من لندن إلى أدنبرا يعني مسافة بعيدة جدا، وواحد توه محصل إجازة السوق. شنو تعتقدون يجب أن لا يفعل توني؟ I think Tony should drive in London near areas. He shouldn't. I don't think he should take this journey from London or drive from London to Edinburgh. هالشكل يكون الاقتراحات أو opinions. Write some rules from your school. Student mustn't arrive for lessons. Student must arrive for lessons on time. التلاميذ الطلبة يجب أن يحضروا للمحاضرات أو الدروس في الوقت المحدد. أيضا ممكن نكتب عنها opinions. A new job. نستمع إلى tape script 4.7. Tape script 4.7. A new job. So, what time do I have to start? 11 in the morning or 4 in the afternoon? And do I have to wear a uniform? Definitely. You have to wear the same uniform as everyone else. A short-sleeved white shirt, black trousers, and a red hat. And a name tag. So, what do I do exactly? You serve the customers. Remember, you must always be polite. You say, good morning, or whatever the time of day, and then, can I help you? When they tell you what they want, you have to enter it into the computer, and when they're finished, you should read back what they've ordered. Then you take their money, and you put together their food. That's it. Great. When can I start? You start at 4 tomorrow afternoon. Cool. Here's your hat, and your name tag. You're all set. Welcome to Burger Heaven, Dave. استمعنا إلى هذا الشريط عن David about to start a new job. Listen to him talking to the manager. What's the job? ماذا كان عمل ديفيد؟ من يستطيع يجاوبني؟ واحد؟ ما أعتقد هذا الدرس تفاعلي لأنه ما له واحد يستمع ويجاوب، ولذلك ماكو فايدة. هذا الدرس يجب أن يكون تفاعلي. عفوا دكتور. نعم.
His job is a waiter at the restaurant. waiter at a burger heaven. اسمها Restaurant. restaurant اسمها Burger Heaven. Tape script 4.7. You're all set. Welcome to Burger Heaven, Dave. burger heaven day. burger heaven day. زين محمود بيش الساعة راح يبدي الشغل مالته؟ تسمعني محمود؟ نعم دكتور، بس سؤال عيده ما سمعت. بيش الساعة راح يبدي يشتغل بيش الساعة؟ العمل نعم. يبدأ أتصور قال tomorrow at 4 after the afternoon. 4 o'clock. Good, very good. Yes. إذن number 4, work with a partner, choose a job. Then ask and answer questions about the responsibilities, hours, breaks, etc. طبعا في خلال التيب سكريبت 4.7 ذكر له المدير ساعات العمل، شنو كان لازم يلبس هات، وأيضا يخلي التاج نيم، يخلي نيم اسمه في على القميص مالته، وأيضا ذكر له بعض القوانين اللي من خلالها أو التعليمات اللي هو مثلا يجمع القائمة بالمأكولات وبعد ذلك يجمعها على الكمبيوتر وينطي قائمة ويأخذ فلوسه بالكوستمر. أيضا ممكن أنتم تشوفون واحدة من الأعمال اللي من خلالها أيضا توجد بعض القوانين والتعليمات للعمل فيها. Check it. Number 5. Correct the sentences. Correct these sentences. Do you can help me? Do you can help me? طبعا خطأ هذه الجملة، ممكن تكون Can you help me? What time have you to start work? What time have you to start work? When do you have to start work? خطأ. Number 3. We know allowed. We know allowed to wear jeans at school. We are not allowed. We are not allowed. We know can do what we want. We know can do what we want. We are allowed to do what we want. We can't do what we want. My mother have to work very hard 6 days a week. My mother have to work very hard 6 days a week. شنو الخطأ في هذه الجملة رقم 5؟ ما في جواب. دكتور لازم my mother إيه؟ has to work very hard. جيد محمود جيد. has to work. نعم. 6. You know should smoke. It's bad for your health. You shouldn't smoke. Okay? It's bad for your health. Number 7. Passengers must to have a ticket. Passenger must have a ticket. من غير to. Passengers must have
a ticket. إذن نجي على reading and speaking. Reading and speaking. How to behave abroad. How to behave abroad. طبعا هاي الصور أخذناها هذه المقطع. Good manners أخذناها أيضا. وبعد ذلك نوصل إلى everyday English. إلى unit number 5. طلاب من عندكم راجع المادة وعنده سؤال أو استفسار؟ لأن احنا قريبا لازم نحدد موعد للامتحان. لازم نحدد لنا موعد للامتحان. Reading and speaking. How to behave abroad. Number 1. These statements true. Are these statements true or false for people in your country? هل هذه العبارات صحيحة أم خاطئة في بلدك؟ Number 1. When you meet someone for the first time, we shake hands. When we meet someone for the first time, we shake hands. I think it's true. Number 2. Friends, kiss on both cheeks when they meet or when they say goodbye. سابقا هذه قبل كورونا. زين، يتبادلون القبل على الخدود عندما يلتقون أو عندما يقولون يودعون بعضهم البعض الأصدقاء. Number 3. We often invite people to our home for a meal. نحن عادة ندعو الناس إلى بيوتنا لتناول شنو؟ وجبة. ممكن. 4. If you have arranged to do something with friends, it's okay to be little late. أنت إذا سويت يعني موعد مع أصدقاء وتأخرت قليلا لأنهم أصدقاء، أعتقد أنه okay. You shouldn't yawn in public. True. يجب أن لا تثاوب في أمام الناس. We call most people by their first name. We call most people by their name. In Iraq, yes. Okay. Read the text. A world guide to good manner. These lines have been taken out of the text. You are. Where do they go? Letter A. Many people prefer not to discuss business while eating. طبعا في الثقافات الآسيوية لا يحبذون مناقشة العمل أثناء تناول الوجبة. B. B. Some businesses close in the early afternoon for a couple of hours. بعض الأعمال تغلق لمدة ساعتين بعد الظهر. هذه طبعا أكو قطعة لقراءتها ومن خلالها يتم وربط هذه الجمل. Traveling to all corners of the world it is easier and easier. We live in a global village, but this doesn't mean that we all believe in the same way. طبعا هذه القطع أنا قريتها سابقا، هي عن السفر خارج والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.
ولكن إذا أكو أي سؤال أو عندكم أي تحتاجون أي توضيح أيضا ممكن. ونستمع إلى التيب سكريبت 8 4.8. عفوا دكتور، نعم أرسل. نعم تفضل دكتور، الطالب محمد وحيد نعم. بالخطأ مسجل خروج من الصف. رسلت إليك اسمه وإيميل على التلي. أوكي، محمد وحيد. ممكن أضيف؟ نعم ممكن أضيفه دكتور للصف؟ ماكو مشكلة، بس أخلص إن شاء الله أضيف إن شاء الله. إن شاء الله. بسيط. دكتور، أعتقد هذه المحاضرة مو ذا نعم يوم شرحناها إيه الأسبوع اللي فات. إيه، بس حسب توجيهات الوزارية يقول كل 4 محاضرات تسوي مراجعة. فإحنا اليوم المحاضرة ما أخذناها الأسبوع اللي فات. نعم. أنا ليش أأكد على المراجعة حتى بالامتحان شوية يعني شيء حلو. عندكم وهاي توجيهات وزارية، يقول كل 4 محاضرات تسوي مراجعة. مراجعة سريعة إن شاء الله ما نتأخر بيها. أوكي. إذن ننتقل إلى تيب سكريبت 4.8. احنا بالبداية تذكرون مشينا مشي سريع لأنه ما كان عندنا هذا التسجيل الصوتي. هسه حاليا جاي نستخدم التسجيل الصوتي في سبيل يعني نرجع بس على listening with the speaking. Tape script 4.8. The Italians eat a lot of pasta. The Chinese cook lots of noodles and rice. The British invented football. The Canadians often watch ice hockey on TV. The Brazilians produce coffee. The Japanese eat raw fish. The Scots wear kilts on special occasions. هذه الليست A الليست B. تيب سكريبت يجاوبها، يقول الإيطاليين يأكلون هيلاتو باستا مثلا. تشاينيز cook a lot of noodles and rice. The British invented football. Canadian often watch ice hockey on TV. French produce champagne. Japanese eat raw fish. Scots wear kilts in special occasions. هسه نريد نعرف منو يعرف معناتها wear kilts in special occasions. Scots wear kilts in special occasions. غير محمود. منو غير محمود يعرف معنى هذه الجملة؟ أي واحد أو أي طالبة. anyone. وعد عودة. ويانا وعد عودة. مين اجا وعد عودة؟ ما سامع بي وعد عودة. محمود فرحان وعد عودة وياكم؟ نعم ويانا دكتور. ما سامع بي قبل. دكتور هو تارك يعني ورجع ويانا. اقول يعني ما الدفعة قبل. اوكي. زين محمود ماكو غيرك جاوبنا انت على هاي الجملة. نعم دكتور. The Scots wear kilts on special occasions. يعني الاسكتلنديين يرتدون التنانير في المناسبات الخاصة يعني. صحيح، جيد جدا، ممتاز. هو هذا زي الشعبي مالتهم.
بس للأسف الإماراتيين اشتروا معامل اللي تصنع الكلز، فصارت مو اسكتلندية الكلز مالتهم. اوكي. هنا ايضا الصوتيات، بعض الكلمات احنا همينة قلنا اختصاراتها، مثلا القومي nationality words have special capitals letter in English. الناشوناليتي دائما تكتب بالحرف الاول، يكتب بالكابيتال، مثلا the French, the Italians, the British، شوفها capital letter. Japanese, the Japanese. Spanish, the Spanish. وأيضا بعض الاختصارات موجودة للصفات. السكوتش اسم سكوتش، الصفة مالتها سكوتس. اوكي، the Scots، انه اسكتلندي the Scots. فينش يعني فنلندي، الصفة مالتهم the Finns، مثل ما يقولون الفنلندي. نجي نستمع إلى هنا listening and speaking. Come around to my place. Come around to my place يعني واحد يزورك. Number 1. Have you ever been a guest in someone's home in a foreign country? When? Why? What was different? هل كنت يوما من الأيام ضيفا عند شخص في بلد أجنبي؟ ما هو هذا البلد؟ متى وكيف؟ وما كان الاختلاف؟ شنو الاختلافات؟ خلي نستمع إلى تيب سكريبت 4.9. We will hear 3 people talking about inviting guests home for a meal. Listen and complete the chart. هنا هذا الشارت شوفوا. سومي، كيت، ولوكاس. الكلام يكون formal و informal. day and time. preparations تحضيرات. gifts الهدايا. food and drink الأكل والشراب. زين. Tape script 4.9. Come round to my place. Sumi. My name is Sumi. I come from Nagano, Japan. In my country, we usually invite guests home at the weekend for dinner at about 7 o'clock in the evening. Before they come, we must tidy the front garden and clean the entrance hall. Then we must spray it all with water to show that we welcome our guests with cleanliness. هنا سوت فورمال، عرفت نفسها من اليابان، ناغانو جابان، وقالت احنا عادة ندعو الناس الى الدينر at 7 o'clock. البريبريشن شو نسوي؟ تقول احنا ننظف ونرتب الفرونت جاردن، الحديقة الأمامية، وننظف عتبة الباب ومدخل البيت ونرشها بالماء. The guests usually bring a gift, and when they give you the gift, they say, "I'm sorry, this is such a small gift." But الضيف يجب أن يحضر هدية معه، ومن يحضرها يقول أنا متأسف إنه أحضرت هذه الهدية البسيطة معاي. in fact, they have chosen it very carefully. When the meal is ready, the hostess says, "We have nothing special for you today, but you are welcome to come this way." You can see that in Japan, you should try to be modest and you should not show off too much. If you don't understand our culture,
You may think this is very strange. When we have foreign guests, we try to serve traditional Japanese meals like sushi, tempura. هنا راح تذكر الفود، تذكر أول ما تذكر الجابانيز فود السوشي. السوشي أكلة مشهورة. Or sukiyaki, but when we have Japanese guests, we serve all kinds of food such as spaghetti, Chinese food, or steaks. When guests leave, the host and hostess see them out of the house and wait until their car turns the corner of the street. They wait until they can't see them anymore. Kate. الثقافة اليابانية لطيفة. ينتظرون طبعا، يتواضعون في انه يقدمون الضيف للطعام ويقولون احنا ما عندنا فد شيء سبيشال فور يو. يعني يتواضعون ويعني يقدمون انواع الطعام المشهورة في اليابان مثل السوشي، وايضا يقدمون بعض الطعام الصيني سباجيتي واشياء اخرى، ستيكس يعني أيضا يقدمونه. وعندما يغادر الضيوف البيت الياباني راح يبقى المضيف والمضيفة يعني الزوج والزوجة يودعونهم إلى خارج الباب ويبقون ينتظرون إلى أن تغادر سيارة الضيوف بعد ما يقدرون يشوفونهم، ويعني يلوحون لهم بالوداع. أوكي. My name is Kate. Kate from Bristol, England. From Bristol, England. يعني من إنجلترا. And I'm from Bristol in England. We like to have people over for lunch, and they usually get here around noon. We often have people... قدمت نفسها وقالت هي من بريستول إنجلند، وعادة ندعو الناس على الغداء afternoon. over to eat, but sometimes when we invite a lot of people over for a family gathering, for example, we have what's called a potluck lunch. A potluck is an informal occasion, so people dress casually. If the weather is nice, we'll have it outside in the garden. What makes it fun is that everyone who comes has to bring a dish of food. They're given a choice: starter, main course, salad or vegetable. أيضا الثقافة مختلفة عندما يروحون يندعون informal أعضاء العائلة الوحدة، كل واحد منهم راح يجيب وياه فد طبق معين هو يختاره. starter يعني مثلا سلطة أو فشي، والمين كورس بكيفهم أو الحلويات. Or dessert. As the host, I'll know how many of each kind of dish the guests will bring, but not exactly what the foods will be. That's تقول كضيف أعرف إنه إيش قد عدد الأطباق اللي راح تجي، بس ما أعرف why it's called potluck. It's a surprise. بوت، ولذلك سميت بالبوت لك، يعني سربرايز، مفاجأة، ما تعرف كل واحد جايب أي شيء وياه. Having a dinner party and not knowing what you're going to feed the guests. All I have to do is make one dish myself and get cups, glasses and knives and forks together and supply the drinks. طبعا الثقافة مختلفة، وممكن تعتبرونها فشي غريب انه الانسان يكون مدعو وجايب اكله معاه. طبعا في ثقافتنا هذا فشي مستهجن، ولكن هذا الشيء متعارف وماشي عند الإنجليز. As the guests arrive, they put their dish on the table and people help themselves. هذا preparation. Put their dish on the table and people help themselves. يعني كل واحد يخدم نفسه بنفسه. Some guests might bring chocolates or flowers as a gift, but I don't expect anything. It's a fun, relaxed way of getting together with friends or family. التحضيرات عادة تكون سهلة وبسيطة. تقول أنا أقدم الشراب وصحن واحد ونوع واحد من الطعام، one dish، وعليه تحضير بعض الأشياء البسيطة مثلا. Lucas from Petro El Brazil.
بترو لوكاس from بترو البرازيل. هذا من البرازيل. My name is Lucas, and I'm from Porto Alegre, which is in the southern part of Brazil. We like to invite our friends over at weekends, on a Friday or a Saturday On weekends, Friday or Saturday. night, for a churrasco or Brazilian barbecue. These are very popular in this part of Brazil. People come about 8 in the evening and stay to midnight. From 8 in the evening and stay until midnight. 8 in the evening. Or even later, sometimes until 2 in the morning, whenever people start getting sleepy. People stay a long time. There is no set time for dinner to end. We'll sit around and talk. It's very informal. If people want to bring Very informal. something, I'll tell them to bring something for the meal, like something for dessert. But what about the food? At a churrasco, we cook different kinds of meat on long metal skewers over an open flame. يعني هذا تقريبا مثل التكة. يجيبون عدة أنواع من اللحم ويخلونها في الشياش ويشوونها تكة. We have all kinds of meat, beef, lamb, and maybe Brazilian sausage. Then we cut off slices of meat from the skewers to serve the guests. It's really delicious. We usually have potato salad or rice as side dishes. Potato salad or rice as a side dishes. اللحم هو الطبق الرئيسي، اللحم المشوي. After the meal, we drink coffee or espresso. They drink coffee or espresso. كل واحد من هذول الثلاثة قال نوع من الشراب. كيت قالت drink يعني الكحول. هنا لوكاس قال coffee or espresso. واضح التيب سكريبت 4.9 واضح؟ أتوقع واضح إنه ماكو سؤال. أكو واحد عنده صعوبة بالاستماع. ماكو صعوبة. إذن هنا هذه number 2. Complete the chart and mark the stress. Add some more countries. كل واحد من هذولي Italy Italian و sentence about the people. فالجملة عن هذول الناس. مثلا Germany German والجملة المشهورين بها أيضا نقدر نكتبها. Everyday English. Much a line in A with a line in B. سوي خط بين بين اللستة A و B. Who is talking? Who is talking? Where do you think the conversation take place? Where do you think the conversations are taking place? وأين تعتقد أن المحادثة حدثت؟ Could you bring us a bowl, please? A bowl, please. Could you bring us the bill, please? هل تستطيع أن خلينا نشوفه مرتب سكريبت 4.10. Tape script 4.10. 1. Could you bring us the bill, please? Yes, sir. I'll bring it right away. 2. Yes, I'll bring it. Would you give me your work number, please? Of course. Oh, shall I give you my mobile number too? 3. Can I help you? Just looking, thanks.
4. 2 large coffees, please. White or black? 5. Can you tell me the code for Paris, please? One moment, I'll look it up. 6. I'll give you a lift if you like. That would be great. Could you drop me off at the library? 7. Would you mind opening the window? No problem. It's stuffy in here. 8. Did I have extension 238, please? That line's engaged. Would you like to hold? الإجابات عن الليست. منو من عندكم طلاب قدر خلال الاستماع يربط الجمل؟ ما حد؟ ماكو؟ نعتبر نفسكم في امتحان، تقدرون تسوون الإجابات؟ مصطفى and دعاء. وين مصطفى؟ مصطفى. First, tape script 4.11. Listen to the conversations. Complete the chart. Tape script 4.11. 1. So anyway, there I was, sitting in my boss's office. All of a sudden, the phone rings, and my boss says... Sorry to interrupt, darling, but I think the baby's crying. Could you go and check? 2. Can I help you? Yes. I bought these shoes here 2 days ago, and the heel on this one is already broken. Can I change them for a new pair? Of course. هنا listen again. Listen conversation, complete the chart. Who are they? كل واحد من هذول اللي حكوا من هم. What they are talking about. ماذا يتكلمون. Let me see if we have another pair in your size. طبعا number 2 customer and retailer. Number 2 talking about replacing a pair of shoes. 3. Will you turn down that awful music? Will you turn down that awful music? What? Will you turn down that awful music? Or better still, turn it off. Oh, all right. هذا فالواحد يحكي ويا ابنه يقول له نصي صوت الموسيقى، أو الأفضل أن تطفيه. 4. Hi, Bob. Where are you going? I have a meeting with the web designer and the programmer about our new website this afternoon. Could you do me a favour? Would you mind asking the programmer to call me? I have a question for him about the budget. Sure, no problem. هذولي مديرة وموظف يتكلمون عن مقابلة بروجرامر حول موقعهم الإلكتروني. هنا تيب سكريبت نفسه 4.11. Listen again. What are the words
used to make requests. ما هي الكلمات التي استخدمت لعمل الريكوست، عمل الطلب. Tape script 4.11. 1. So anyway, there I was, sitting in my boss's office. All of a sudden, the phone rings, and my boss says... Sorry to interrupt, darling, but I think the baby's crying. Could you go and check? Number 1, could you go and check? Request is by saying, could you go and check? 2. Can I help you? Yes. I bought these shoes here 2 days ago, and the heel on this one is already broken. Can I change them for a new pair? Of course. Let me see if we have another pair in your... Can I change them? Can I change them for a new pair? Can I? Number 2, can I? Number 3. Size. 3. Will you turn down that awful music? What? Will you turn down that awful music? Or better still, turn it off. Oh, all right. Will you turn down? Will you turn down? Or better, turn it off. 4. Hi, Bob. Where are you going? I have a meeting with the web designer and the programmer about our new website this afternoon. Could you do me a favour? Would you mind asking the programmer to call me? I have a question. Would you call programmer to call me? I have a question about budget. Okay? Would you do me a favor? Programmer about our new website this afternoon. Could you do me a favour? Would you mind asking the programmer? Would you mind asking the programmer? Would you mind asking? Number 4. Would you mind asking? هذا request. To call me. I have a question for him about the budget. Sure, no problem. Role play. Work with a partner. Choose one of the situations and make up a conversation using the words. Situation number 1, 2, 3. A student. A. You are a customer in a restaurant. B. You are a waiter or waitress. Use these words. Table near the window, menu, order, clean fork, dessert, bring a bill. هذه كلها من الكلمات اللي ممكن تستخدمها إذا كنت رايح إلى مطعم أو إذا كنت تشتغل في مطعم as a waiter or waitress. Number 2, student A. You are moving flat next week. You are moving flat next week. Offer help. Number 2, student number B. Offering help. إذا واحد يريد ينقل من شقة الأسبوع المقبل والشخص الآخر يعرض عليه المساعدة. الكلمات هي pack boxes, load the van, clean, look after the plants, phone the gas board, unload the van. طبعا هذه ممكن تتخيلون سلسلة الأحداث. back boxes, fill or buy back boxes، هذا الكراتين اللي يخلون بها أشياءهم. load the van يعني يحملون الفان بالصناديق. clean the flat before they leave. look after the plants إذا عندهم نباتات يديرون بالهم عليها أثناء النقل.
وأيضا يخابرون شركة الغاز لإلغاء اشتراك الشقة القديمة والاشتراك بالمكان الجديد. Unload the van. Unload the van. تفريغ حمولة الشاحنة في المكان الجديد. لذلك وصلنا إلى Unit number 5. Unit number 5. أتصور هذا المقدار كافي لهذه المحاضرة. وصلنا إلى Unit number 5. المحاضرة القادمة أتوقع من عندكم أيضا سويتوا مراجعة كاملة حتى تكونوا مستعدين للامتحان. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تدزونه على جوجل كلاس روم. إذا أكو سؤال أو أي شيء، ماكو سؤال، إذن ننهي محاضرتنا هذا اليوم.